Okay, so we have started for the unit number 2, that is the economic policy. Sorry, just a minute. Trends and structure of national income since 1951, and that is the economy after the independence, we can say. So in first unit, we have discussed about the Indian economy on the eve of independence, then at the time of the Britishers, and a scenario after the independence. But now after that, we have to see the what is the trend of the national income since 1951. That is the first 11th 5-year plan, how that economy has been changed and what the trend it was having. We have discussed that in detail, but I would like to have a quick review of that, and then we'll go for the last part, that is the critique of Indian economic policies, pre and post reforms. And after that, we'll go for the remaining part. Okay, so national income we had seen that refers to the money value of all the goods and services produced in a country during a financial year. In other words, we can say that the final outcome of all the economic activities, that economical activity may be the agriculture, that may be the industrial sector, that may be the any other sectors, we can say, from where we are getting an income or the money, we can say. So those things are considered as an national income. So how to arrive at that? So two methodologies are there. Methodology of estimation of national income are in India, the estimation is done by the two ways. That is, the first one is product method, and the second method is income method. Product method is based on the how much produce or the products you are getting from a particular sector and how much you are earning by deducting the all the expenditures. That is the first one. That is, we had an example last time, that is for agriculture. If you are inventing or you are adding some value in there in for the production of a grapes, say 3 lakhs per acre, and you are getting a 13 lakhs as an income, then the net profit is a 10 lakhs. So that is a product method. Okay, and second one is the income method. So income method refers to, suppose that a worker is there who is working in an industry, and that how much amount he or she is getting, that is nothing but the income method, we can say. That we have discussed in details in the last session. Then for deciding or to deal with the our trend of the economy, we have to discuss in detail about the different 5-year plans, because the growth rate or the decline rate of the economy or GDP rate, we can say, per capita income also, that is discussed in details in each and every 5-year plan. प्रत्येक पंचवार्षिक योजनेमध्ये आपला जीडीपी काय आहे, that is gross domestic product काय आहे, per capita income काय आहे, हे सगळं डिस्कस केलेलं आहे. सो वी नीड टू टेक एन हेल्प ऑफ दॅट, बिकॉज दॅट इज एन authenticate document, we can say, and which will be used for deciding the trends. Is it increasing, is it decreasing, it is having the fluctuations likewise. Okay, so as far as a first 5-year plan, we had an target, sorry, we reached up to the growth rate of 3.6%. Okay, then the previous one, we can say, a targeted value, we can say. And per capita income, it was up to 1,228.7 in 1955-56. Okay, then in 1980-81, okay, sorry, that is a constant rate we have considered. The second plan, that is in 1956 to 61. Okay, so the GDP was increased, that is annual average growth rate was increased from 50,955 in 1956-57 to the 58,602 crores in 1960-61. It is showing about a 3.9% as a growth rate. Similarly, the annual average growth rate, that is per capita income, we can say, it has been changed or increased from 1,270 rupees to the 1,285 rupees. That 0.7 and 0.8 I am not considering over here, and it shows that about a 1.9% rise or the increase in the growth rate, we can say. Likewise, we have discussed about the all the all the 5-year plans, and at the last, I think we have discussed this one also, that is for the 12th plan, that is for 2012 and 2017. In 12-13, the national income was about 88.41 lakh crore. In 13-14, it was about 100.56 crore, and it at the end of 17-18, or in the 17-18, we can say, it was up to 129.85 lakh crores. The growth rate was showcasted as 8.2%,
but the National Development Council (NDC) approved it an 8.8% growth rate of the for the same period. That is a 5-year plan, we can say. Then after that, the Niti Aayog came into picture. That is a Hindi for the policy communication commissions, and also national institutions for the transforming India. It is a policy tank of the government of India, established with the aim to achieve a sustainable development goals and to enhance the cooperative federalism by fostering the involvement of a state government of India in the economic policy making process using a bottom-up approach. We see in this Ayog, we can say, which has been developed, it has taken into account the net output or inputs, we can say, for the development of the nation from the various states of the country. Okay, so it is its initiatives include the 15 years roadmap. So they have had a 15-year roadmap with a 7-year vision strategy and the action plans. Okay, so the that is also, we have discussed national income trend line. That was remained to be discussed last time. Instead of this one, I would like to go for this one. Here was to get a clear-cut idea, that is how the growth rate percent is varying, okay, with the each and every financial year. So here GDP growth rate of India from 1980 to the 2016. The source from which we have taken, that is the International Monetary Fund. Okay, this color indicates the growth rate. So if you start from the 1980, 1951, or the previous to that, it is not considered over here. So here we are finding from 81, it is increased up to the 82, then it was decreasing, then increasing, decreasing. Rate of increasing is there, but a small. Rate of fall is there, but small. Again fall, then again hike, then fall, and it is a largest fall of the growth rate, that is in 1991. So in the 1991, the rate of the growth rate, of the net income of the nation, we can say, it was so less. Why is it so? Because at that time we undergone various conditions where we were unable to cope up with the things, and the net growth rate was so less due to the high famine and all those things. Okay, so then afterwards also it has been changing now, increasing, and then falling, then increasing likewise. So this is then about the trend which we have taken a data from the various 5-year plans, and it is discussing about the how the trend of the Indian economy is therein. Okay, so then after that, the following are some of the important causes of the slow growth rate of the nation income in India. That is why that if you see this one, then a growth rate is increasing so slowly. Somewhat we are finding as a high, but then again falling, again changing. It is ranging between 5 to 10 only, 10 and up to 10, about 10 something. Okay, that is so less, we can say. So what are the reasons? Probable reasons, those are discussed over here. Are first one is high growth rate of a population. Population is increasing at a higher rate. So rate of growth of population being an important determinant of the economic growth is also responsible for the slow growth of a national income. Whatever increase in a national income has been taking place, all these are taken away by the growing population. So for the feeding them, we need to have require to have an food material or other things. Those are required to be. Okay, अन्न वस्त्र निवारा जसं आपण म्हणतो, त्याच्यात 3 basic fundamental requirement आहेत. To fulfill those fundamental requirements, we need to have a money. And whatever the growth rate we were having in that particular year or during a subsequent years, we can say the net income which you are getting, that was sufficient, but not that much sufficient to increase the growth rate, because a lot of quantity of that funds is getting utilized for the our population only. That is due to the increase in our population. Thus, the high rate of growth of a population in India is retarding the growth process and is responsible for the slow growth of a national income in India. As the population is increasing, means the amount required to feed them is also going to increase. So whatever the net income which is getting, that is getting utilized for the fulfillment of the requirements of our people only, and we are not getting that much funds as a reserve funds, we can say. So that's why
the net growth rate was not that much high. It was showing a slowly increasing order or a decreasing order sometimes. Then excessive dependence on the agriculture. So we used to always say that the Indian economy is having the agriculture as its a backbone. And our so many people, we can say, our so many people are dependent on the agriculture. So Indian economy is characterized by too much dependence on agriculture, and thus it is a primary producing. Okay, so primary source of the income is considered as an agriculture only. The major share of a national income that is usually coming from the agriculture, okay, which is contributing nearly about 34% of the total national income and engaged about 66% of the total working population of the country. If people consider about 100 persons, then behind the 100 or about the 100 persons, 66 persons are getting engaged in the agriculture work only. And about the total net income, we can say, or national income, we can say, about 100 rupees, then 34 rupees are getting contributed, and that contribution is from the agriculture sector only. Okay, then such expensive dependence of the agriculture prevents a quick rise in the level of national income as well as the per capita income, as agriculture is not organized on a commercial basis, rather it is accepted as a way of life. In the different regions, number of the regions rather, we used to observe that agriculture is done only for the only as an secondary job, we can say, as like an आपण म्हणतो की बऱ्याच वेळा की पारंपरिक पद्धतीने म्हणतो किंवा वडिलोपार्जित आपल्याकडे शेती आहे आणि ती करत जायची. मग त्याच्यामधून जे मिळणारं उत्पन्न आहे ते फक्त आपलं फॅमिलीसाठी वापरलं जातं आणि त्याचा जास्त विचार करून आपण म्हणजे त्याच्यापासून नेट इन्कम घेण्यासाठी करत नाहीये. दॅट इज अ टेंडन्सी और दॅट इज अन थिंग विच इज रिस्ट्रिक्टिंग अस टू हॅव अँड अर्न more and more income. Then excessive dependence on agriculture and low land man ratio. Another parameter is that due to the high rise in population, population is increasing, but the agriculture sector is not increasing, means the land is not increasing. So suppose that in a family there are 10 acres of land, and that a particular person is now having the two sons, we can say, and that 10 acres will be get divided amongst them. Then again those two sons will have, say, and two kids as a son. Then it is going to divide again into 2.5 likewise. It means that the per person, that ratio of the land, that is a land man ratio, is going to decrease and decrease. Inferior soils, poor ratio of the capital, then poor ratio of capital equipments, म्हणजे इक्विपमेंट आपल्याकडे चांगली नाहीये, सॉइलची फर्टिलिटी चांगली नाहीये, मेंटेन केलेली नाहीये, प्रॉब्लेम्स ऑफ लँड होल्डिंग अँड टेन्युअर्स म्हणजे आपण म्हणतो बऱ्याच वेळा की बांधाशी शेताशी आपले भांडण असतात. म्हणजे आपण म्हणतो की लँड होल्डिंग मध्ये प्रॉब्लेम असतो की हा म्हणतो माझा आहे शेत, तो म्हणतो माझा आहे शेत. बऱ्याच वेळा आपण म्हणतो की बांधावरून भांडण झाली, म्हणजे यांनी माझा बांध फोडला, त्यांनी त्याचा बांध फोडला. Likewise, we used to have the such type of the crosstalks also. Okay, then tendency of the rights, etc. So are also responsible for the slow growth of agriculture productivity, which in turn is also responsible for a slow growth of a nation's income. Third one is occupational structure. The particular occupational structure is also responsible for the slow growth rate of a national income in the country. How it is so? At present, about 66% of the working force is engaged in the agriculture sector, that we had seen. Then 3% in industry and mining, and the remaining 31% in the tertiary sectors. Okay, tertiary sectors, so we can say primary, secondary, and tertiary sectors, we can say. It means that primary sector is considered as an agriculture there, in secondary as an industry, and tertiary sectors that may be the own businesses and all those things, we can say. So moreover, the prevalence of a high degree of underemployment among the agriculture laborers and also among the workforce engaged in other sectors is also responsible for the slow growth of the nation's income. It means that whatever the occupational structures we are finding here, the high quantity or the high amount of the peoples or the
workers, we can say, they are getting engaged in the agriculture sector and so less in the other sector. That is an occupation structure, so we can say, due to which there is a less chance for the growth of a national income. Then the next one, that is a low level of technology and it's a poor adaptation. At the times, whatever the technologies were there for the production and all those things, it was so less, and its adoption was also so less. Okay, so nowadays we are finding that each and every farmer is using the herbicides, then pesticides, fungicides, etc. But in ancient days, the farmers were not using that. And nowadays we are finding the condition of the financial condition of the Sri Lanka. That is, their government has, I came to know that the government had a ban for the fertilizers, due to which their income which is coming from the agriculture sector was declined like anything, and now they are having the scarcity of the food grains also. So the whatever the technologies were there in are there in, those were not adapted as it is, and due to which the now the Sri Lankan government is suffering like anything. Means they are getting milk for 500 rupees per liter. So high cost is there in their net. What we can say, reserve amount is there. That amount is so less because the productivity is so less, and they are now in the burden of the whatever the loans they have taken from the other countries and all those things. That is the scenario. Means the whatever the technologies are there, we have to use them at a proper काय म्हणतो आपण त्याला, की प्रॉपर मॅग्निट्यूडला, म्हणजे जे आहेत त्या टेक्नॉलॉजी व्यवस्थित जर का आपण वापरल्या तर 100% इकॉनॉमीला एनहान्स करू शकतात. परंतु ते जर का आपण नाही वापरल्या तर आपली इकॉनॉमी ग्रोथ होणार नाही, एनहान्स होणार नाही आहे. The next one is the poor industrial development. That is another important reason behind the slow growth of a national income in India is the poor rate of development of its industrial sector. आपलं जे इंडस्ट्रियल सेक्टर होतं त्याची डेव्हलपमेंट होतीये ती आतापर्यंत, म्हणजे जो आपण कन्सिडरेशन घेतलाय स्टडीसाठी, त्या स्टडीमध्ये असं दिसतं की आपल्याला ते जे सेक्टरची जी डेव्हलपमेंट होती ती अतिशय लो रेट होत होती, स्लो ग्रोथ रेट आहे त्याचा. The industrial sector in India has failed to maintain a consistent and a sustainable growth rate during the planned development period, and more particularly in recent years. सर, आपण सध्याची कंडिशन बघितली तर बऱ्याच वेळा म्हणतो की आपण काही कंपन्या बंद पडल्या, काही कंपन्या विकल्या. म्हणजे काय झालं की जे काही आपली इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट होती किंवा ज्या इंडस्ट्री होत्या त्या त्यांचं स्वतःचं अस्तित्व मेंटेन करू शकलेलं नाहीये, त्याचबरोबर त्याच्याबरोबर मिळणारं जे उत्पन्न आहे ते मेंटेन करू शकले नाहीये. अँड नाउ डेज वी आर फाइंडिंग इन द रिसेंट इयर्स दॅट रेट ऑफ द growth from the industrial sector is so less. Moreover, the development of a basic industry is also lagging in the country. All these have resulted in a poor growth in the national income of the country. त्याच्यामुळे काय झालं की जो नेट इनपुट जो आपल्याला मिळत होता for the national income, we can say that is becoming so less and less, and due to which we are unable to maintain the growth rate of the nation. Then poor development of infrastructure facilities. Nowadays we are finding that the infrastructure facilities, as far as the transportation is considered, it is improving like anything. But before that, the infrastructure facilities, that is transportation, all those things, the roads and the network, we can say that is so poor. Network was so good, but the quality of the roads, that is so bad, we can say, or bad, we can say. In India, the infrastructural facilities, like the transport, communication, power, irrigation, etc., have not yet been developed satisfactorily as per its a requirement throughout the country. जी आपल्याला गरज पाहिजे होती, ज्या पद्धतीने त्यांच्या सेक्टरचं डेव्हलपमेंट व्हायला पाहिजे होतं तेवढं झालेलं नव्हतं. This has been creating a major hurdle in the path of the development of the agriculture and industrial sector of the country, leading a poor growth of a national income. Now you will say that if those facilities are not improving, then how come it is going to affect on the agriculture sector? Suppose that you are producing some product in agriculture, in a field, we can say in a farm, and we want to sell it, means we need to go for the market. And if the such we are producing the products like, and say take an example of a tomato, ज्याला आपण नाशिवंत फळ असं म्हणतो, त्याला कसं असतं की आज हार्वेस्ट केली की ते उद्या मार्केटमध्ये जायला लागतं. पण जर का आपण ते मार्केटपर्यंत पोहोचण्यासाठी रस्ता खराब असेल, का तशी फॅसिलिटी एवढी चांगली अवेलेबल नसेल, तर ते डिले होतो आणि प्रॉडक्ट अल्टिमेटली
व्हॅनिश म्हणजे खराब होऊन जातो. So such things are there in indirectly affecting over the income of the farmer and in the sense income of the nation. It is about the poor development of the infrastructure facilities. Then poor rate of saving and investments. आपल्याकडे सेव्हिंग जास्त केलं जात नव्हतं, त्याच्याबरोबर इन्व्हेस्टमेंट लोक जास्त करत नव्हते. The rate of savings and investment in India is also quite poor as compared to that of the developed countries of the world. In recent times, in 2008-9, the rate of gross domestic saving was restricted to 32.5% only of a GDP, and that of investment was only a 33% of a GDP. And the same year, such low rate of a saving and investment has resulted in a poor growth of a national income. आपल्याकडे जो पैसा आहे तो आपण गुंतवलाच नाही, आलेला तसाच ठेवला. मग तो जर का आपण म्हणतो की चलन खेळतं नाही राहिलं तर आपण त्याचा काय उपयोग होत नाही असं म्हणतो बऱ्याच वेळा. की म्हणजे जी गोष्ट आपण 100 रुपयाला आज विकली किंवा 100 रुपये आपल्याकडे आले, त्या 100 रुपयाची किंमत किंवा व्हॅल्यू ही नंतर 2 महिन्यांनी किंवा 2 वर्षांनी नसणार आहे. ती 100 रुपयाची व्हॅल्यू नंतर आपल्या 10 रुपयापर्यंत होते. लाईकवाईज. Okay, so we need to invest and we need to save and we need to focus on the earning from that. Then socio-political conditions are also there. Those are going to affect or they have affected or the nation's income. This is about the growth rate of GDP as a factor cost that I think so we have discussed in the previous also. There is a primary sector, secondary sector, tertiary sector. In primary sector, we used to include agriculture, forestry, fishing, mining, and acquiring. Whereas in a secondary sector, we used to consider manufacturing, construction, electricity, gas, and water supply. Means industry sector is considered over in the secondary sector. Agriculture and allied sectors of the agriculture are in the primary sector. And tertiary sector, transport, communication and trading, banking sector is there, insurance is there, real estate is there, public administration, defense, other services, etc., etc. The total gross domestic product we used to get here at the 1991 to 2001. Likewise, the data is there over in. Okay, this is about the trend of the Indian economy and the various factors those are influencing or reducing or restricting, we can say, or the causes to have a slow growth of a nation's income in India. Okay, now after this we'll discuss about the second part. Just a minute, I'll go for that. What is a economic reforms since 1991? मग हे सगळं रिफॉर्म होण्यासाठी म्हणजे जे काही आपली डेव्हलपमेंट जी होती ती खुंटलेली होती, असंच म्हणूया की आपण खुंटलेली होती परंतु खूप कमी होती. म्हणजे आपण म्हणू की त्याचा जो रेट होता इन्क्रीज व्हायचा तो प्रतिशत कमी होता. सो हाऊ टू इम्प्रूव्ह दॅट? So this is nothing but the economic reforms since 1991. So in July 1991, India has taken a series of measures to structure the economy and improve the balance of the payments. Balance of the payments in the sense they whatever the reserve stocks we used to have. त्याला आपण balance of the payment असं म्हणतो. That is a balance of international payments, means in how much सध्या आपण म्हणतो की जे इंटरनॅशनल लेवलला चालणारं जे काय म्हणू आपण त्याला चलन आहे ते म्हणजे डॉलर आहे. सो इन टर्म्स ऑफ द डॉलर्स हाऊ मच वी आर हॅव्हिंग अ सेव्हिंग्स दॅट डिसाइड्स द इकॉनॉमी ऑफ द कंट्री. जसं आपण श्रीलंकेचं म्हणतोय की श्रीलंकेकडे जवळपास 10 crores 10 अब्ज असं काहीतरी अरब पर्यंत त्यांच्याकडे लोन आहे बाहेरचं, आणि त्यांच्याकडे जे बीओपी आहे बॅलन्स ऑफ इंटरनॅशनल पेमेंट आहे ते काहीतरी 2-2.5 अब्ज पर्यंत काहीतरी आहे, अरब पर्यंत आहे, असं काहीतरी आहे. म्हणजे थोडक्यात काय की त्यांच्याकडे जे सेव्हिंग आहे ते कमी आहे आणि त्यांच्यावरती कर्जाचा डोंगर आहे, अशी कंडिशन आहे. मग एखाद्या कंट्रीला आपण जगामध्ये श्रीमंत कधी म्हणणार तर त्या कंट्रीकडे जर का असं बीओपी म्हणजे बॅलन्स ऑफ पेमेंट जर का जास्त असेल, रिझर्व्ह अमाऊंट स्टॉक जास्त असेल तर त्याला आपण म्हणणार की त्या कंट्रीची इकॉनॉमिकल कंडिशन ही गुड आहे. ओके, so what the Indian government had done, that is in 1991, India has taken a series of measures to structure the economy and improve balance of payments position in a worldwide competition, we can say. So the introduction I would like to go for. In July 1991, India has taken a series of measures to structure the economy and improve the BOP position, balance of payments. The new economic policy introduced a change in several areas. Means if you want to improve the BOP, then in that case, we will be required to have a number of changes in our economic policies. Those economical policy changes are introduced in 1991. The policy has a salient features which are liberalization,
ओके, इंटरनल आणि एक्सटर्नल. देन एक्सटेंडिंग प्रायव्हेटायझेशन, म्हणजे प्रायव्हेटायझेशन करायचं म्हणजे खाजगीकरण करायचं. ग्लोबलायझेशन ऑफ द इकॉनॉमी, जागतिकीकरण करायचं. ओके, मग हे याला इन शॉर्ट आपण काय म्हणतो की एलपीजी म्हणतो. विच आर नोन ऍज एलपीजी, दॅट इज अ लिबरलायझेशन, प्रायव्हेटायझेशन अँड ग्लोबलायझेशन. I think in the last previous lecture has explained about the what is liberalization, privatization. We will see in the details now what is that. So first we will see the what is meaning of economic reforms. The term economic reforms broadly indicates the necessary structural adjustment to external events, so that how the economy will be get changed, enhanced in terms of the BOP. So it includes the function of a country's spending to the level parallel to its income and thereby including a fiscal deficits. म्हणजे काय की आपण किती इन्व्हेस्ट करतोय, किती लोकांकडून विकत घेतोय, किती पैसा लोकांना देतोय आणि आपण किती विकतोय. म्हणजे आपल्याकडे अर्निंग किती आहे, आपण इन्व्हेस्ट किती करतोय आणि आपण कुठं पाठीमागे पडतो, किती लॅक आहे त्याच्यामध्ये. म्हणजे आपला म्हणजे लॅग इन द सेन्स किती गॅप आहे. फिजिकल डिफेन्स म्हणजे की आपल्याकडे मिळणारं जे इन्कम आहे, गव्हर्नमेंटला मिळणारं इन्कम म्हणजे काय टॅक्सेशन मधनं असतं. मग तो जो इन्कम कमी असेल तर तो कसं इम्प्रूव्ह करता येईल. त्याचबरोबर जे आपण फॉरेन कडून इतर कंट्रीज कडून जे विकत घेतोय, आपण जे इम्पोर्ट करतोय, ते इम्पोर्ट कसं कमी करता येईल, एक्सपोर्ट कसं वाढवता येईल, ह्या सर्व गोष्टींचा विचार हा इकॉनॉमिक रिफॉर्म्स मध्ये केला. म्हणजे ते इकॉनॉमिक रिफॉर्म मध्ये येतं. दिस रिक्वायर्स अ ग्रॅज्युअल रिडक्शन इन द इम्पोर्ट्स अँड इन्क्रीज इन द एक्सपोर्ट. म्हणजे बाहेरून जे घेणार आहे, आपण इम्पोर्ट करणार आहे ते कमी करायचं आणि आपण जे विकणार आहे ते वाढवायचं, म्हणजे एक्सपोर्ट वाढवायचा. These adjustments also requires market change in order to make the economy flexible. मग हे सगळं करायचं असेल तर आपल्याला सॉरी मार्केटमध्ये बी काही चेंजेस आणावे लागतात. सो दोज वी विल सी नाव. So this is a new economic policy, how the government is supporting, how the other peoples and other sectors are supporting to that to enhance our economic condition. So new economic policy, a new plan in action by the government to influence the production and capital formation of a country is known as NEP. NEP. Okay. So the NEP is the new economic policy. NEP stands for New Economic Policy, and it was started in the year 1991. The major efforts those were taken for the NEP, whereby the Honorable P.V. Narasimhan and the Manmohan Singh ji. So those two people have contributed a lot for the NEP, that is New Economic Policy. We'll see that how they have. So what things pushed our peoples to have a new NEP, the New Economic Policy we can say. हे का करावी लागली तर there were poor performance of a public sector. जे काय आपली सार्वजनिक काय म्हणतो आपण, सार्वजनिक ज्या संघटना सार्वजनिक जे सेक्टर होतं आपलं पब्लिक सेक्टर आपण म्हणतो, त्या पब्लिक सेक्टरचा परफॉर्मन्स अतिशय पुअर होता. द स्कोप फॉर प्रायव्हेट सेक्टर वॉज लिमिटेड. म्हणजे खाजगी क्षेत्रामध्ये जर काही इन्व्हेस्ट करायचं म्हटलं किंवा त्याच्यापासून उत्पन्न यायचं असेल तर त्याचा स्कोप लिमिटेड होता, म्हणजे त्याला तेवढा जास्त वाव नव्हता. देर वॉज सडन फॉल इन अ फॉरेन एक्सचेंज रिझर्व्ह. जे काही फॉरेन एक्सचेंज रिझर्व्ह जे होते ते सडनली कमी झाले होते. देर वर मोर एक्सपेंडिचर दॅन द इनकमिंग. म्हणजे आपल्याला जे मिळणारं उत्पन्न होतं त्याच्यापेक्षा आपल्याकडून जाणारं पैसा खर्च होणार जास्त होत होता. म्हणजे आपलं जे बीओपी जे होतं ते आपलं कमी व्हायला लागलं होतं. इंटरनॅशनल इन्व्हेस्टर्स वेअर नॉट एनकरेज्ड बाय द गव्हर्नमेंट. बाहेरचं जर का कोणी येणार असेल, आपल्याकडे इन्व्हेस्ट करणार असेल, एखादी कंपनी मॅन्युफॅक्चरिंग टाकत असेल किंवा अदर काय ट्रेड असतील, त्याला तेवढा जास्त वाव नव्हता. टॅक्स नोट्स वेअर व्हेरी हाय टू द पीपल. म्हणजे जे काही इन्कम टॅक्स जे होता किंवा जे आपण टॅक्सेशन असायचं ते पर्टिक्युलर पीपल्सना जास्त राहायचं. सो मेन मग हे जरी रिझन्स, तर मग त्याचे फीचर्स काय काय होते, मग त्यांनी काय नमूद केलं. दे हॅव इंट्रोड्यूस्ड अ प्रायव्हेटायझेशन, लिबरलायझेशन, ग्लोबलायझेशन अँड कंबाइनली इट इज अ इकॉनॉमिक रिफॉर्म्स. मीन्स आपण जे म्हटलं की एलपीजी, लिबरलायझेशन, प्रायव्हेटायझेशन अँड ग्लोबलायझेशन. आय विल सी दॅट व्हॉट इज मीन बाय लिबरलायझेशन, त्याचा फायदा काय, त्याचा तोटा काय. खाजगीकरण, प्रायव्हेटायझेशन, त्याचा फायदा काय, तोटा काय. ग्लोबलायझेशन, जागतिकीकरणाचा फायदा काय आहे. लिबरलायझेशन म्हणजे लिबरल इन द सेन्स हाऊ मच लिबर्टी वी आर गिव्हिंग टू द अदर्स. तर लिबरलायझेशन बघा, लिबर्टी म्हणजे की आपण स्वातंत्र्य आपण म्हणूया, दिसते बघा आपल्याला. हा जो पर्सन आहे पुढे आला, म्हणजे ही जर का आपण बघितले की सॉरी रनिंग कॉम्पिटिशन असतं,
रनिंग कॉम्पिटिशन कसं असतं की एक ज्या वेळेस ते प्लेयर्स धावत असतात तिथे एक रिबन असते लास्टला. ती रिबन कशी असते, कमकुत बांधलेली असते. ज्यावेळेस तो पर्सन तिथे तो जिंकतो त्यावेळेस ती बरोबर रिबन त्याच्यावर पुढे निघून जाते. म्हणजे काय होतं की इट इज नाव हॅव्हिंग द फ्रीडम लाईक दॅट टू ऑर इट हॅज बीन गॉट विन लाईक दॅट. म्हणजे त्याला आपण मोकळेपणा किती देतो, दॅट वी कॅन से. सो लिबरलायझेशन त्याला आपण मराठीमध्ये उदारीकरण असं म्हणतो. किती उदारमतवादी आहे असं आपण म्हणतो. बरोबर, म्हणजे दुसऱ्यांना मदत करणे वगैरे असं आपण त्याला उदारमतवादी असं आपण म्हणतो. सो लिबरलायझेशन नथिंग बट फ्री फ्रॉम डायरेक्ट ऑर फिजिकल कंट्रोल बाय द गव्हर्नमेंट. म्हणजे जे काही शासनाचे आपल्यावरती जे काही रेग्युलेशन्स किंवा रूल्स जे होते किंवा जे बंधनं होती त्याच्यापासून मोकळे होणे. गव्हर्नमेंट इन द वे ऑफ अ ट्रेड इज नोन एज लिबरलायझेशन. ट्रेड म्हणजे काय, व्यापारीकरणामध्ये जे काही गव्हर्नमेंटचे जे काही आपल्याकडे असणारे जे लॉज किंवा जे काय म्हणतो आपण कंट्रोल होता त्याच्यापासून मुक्तता करणे असं त्या अनुषंगाने म्हणूया. सो बिफोर 1991 देर वेर सम कंट्रोल्स ऑफ अ गव्हर्नमेंट. कंट्रोल गव्हर्नमेंट करायचं 1991 पर्यंत कशावरती, तर व्यापारीकरणावरती. काय काय होते, इंडस्ट्रियल लायसनिंग सिस्टम वॉज अ रिजिड प्रोसेस. जर का आपल्याला एखादी नवीन इंडस्ट्री खोलायची असेल तर त्याचं लागणारे लायसन्स जे आहे त्याच्यासाठी खूप रिजिड असे नियम होते. त्यानंतर ना देवर कंट्रोलिंग द प्राइस, किती किंमत किंवा किती मॅन्युफॅक्चर करू शकणार किंवा किती एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ते सुद्धा गव्हर्नमेंट ठरवायचं. इम्पोर्ट लायसन्स घ्यावं लागायचं. रिस्ट्रिक्शन्स ऑन इन्व्हेस्टमेंट, किती इन्व्हेस्ट करतात त्याच्यावरती रिस्ट्रिक्शन राहायचं. देन देर आर 4 रिफॉर्म्स अंडर द लिबरलायझेशन. म्हणजे कोणकोणते होते, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, फिनान्शियल, फिस्कल अँड एक्सटर्नल. म्हणजे जे नवीन जे धोरण आलं, एनईपी जे आलं, ओके, त्या एनईपी मध्ये काय काय होतं, न्यू इकॉनॉमिक पॉलिसीमध्ये जी लिबरलायझेशनच्या अंडर जे काही मेन सेक्टर्स होते ते काय होते, तर इंडस्ट्रियल रिफॉर्म. म्हणजे जे काही इंडस्ट्रीमध्ये जे काही नियम होते ते बदलले गेले, फायनान्शियल बदलले गेले, फिस्कल म्हणजे टॅक्सेशनचे बदलले गेले आणि इतर जे काय असतील ते सर्व बदलले गेले. आता काय काय होतं इंडस्ट्रियल रिफॉर्म मध्ये काय काय होतं, तर ऑब्लिशन ऑफ लायसन्सिंग एक्सेप्ट सम प्रोडक्ट्स लाईक अ सिगार एक्सेट्रा. म्हणजे ज्या काही इंडस्ट्रियल सेक्टरला लागणाऱ्या ज्या लायसन्सिंग होत्या त्या लायसन्सिंग इझिली द्यायला सुरुवात झाली आणि फक्त जे काही म्हणजे टोबॅको बेस्ड जे काही इंडस्ट्री असतील त्याचेच फक्त रिस्ट्रिक्शन ठेवण्यात आले. त्याच्या फक्त त्यांना ते सर्वच्या सर्व क्लॉजेस पास करावे लागतात. देन कॉन्ट्रॅडिक्शन टू द पब्लिक सेक्टर, दॅट इज number of items produced by public sectors were reduced. Okay, so government given freedom to import a capital. Then dereservation of a production units. Dereservation म्हणजे काय की रिझर्व करून ठेवायचं नाही, साठा करून ठेवायचं नाही प्रोडक्टचा. ओके, तो आपण इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करू शकणार. प्रोड्युसर्स गिव्हन अ फ्रीडम टू व्हॉट टू प्रोड्यूस अँड हाऊ मच टू प्रोड्यूस. म्हणजे प्रत्येक त्या ओनरला इंडस्ट्रीच्या तुम्हाला काय तारखेत तुम्ही तयार करू शकता आणि किती क्वांटिटीमध्ये करायचं आहे ते सुद्धा करू शकता. ह्या पद्धतीचं फ्रीडम दिलं. म्हणजे याच्यामुळे काय होणार, क्वांटिटी वाढणार, प्रोडक्ट नवनवीन असतील तर त्याची मार्केट व्हॅल्यू वाढणार, सेल वाढणार आणि अल्टिमेटली नेट इन्कम वाढणार. लाईकवाईज फिनान्शियल मध्ये काय होतं, तर आरबीआय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया वॉज टर्न्ड इनटू द facilitator. Okay, due to this dramatically change, the banking sector of the country had expanded a lot. त्याच्यामध्ये काय झालं मग, it also allowed the foreign industrial investors to invest in an Indian market. FII आपण ज्याला म्हणतो की फॉरेन इंडस्ट्रियल इन्व्हेस्टर्स, यांना काय केलं की इझिली येऊन इंडियामध्ये ते इन्व्हेस्ट करू शकतील अशा पद्धतीने लॉज किंवा क्लॉज तयार केला गेला. देन फिस्कल मध्ये काय केलं, इट रिलेट्स टू द टोटल रेव्हेन्यू अँड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गव्हर्नमेंट. म्हणजे जे काही तुमचं असणार रेव्हेन्यू असणार आहे आणि एक्सपेंडिचर असणार आहे ते पूर्णपणे म्हणजे काय केलं की रिलेटेड टू द गव्हर्नमेंट. बिफोर लिबरलायझेशन द टॅक्सेस वेअर अ व्हेरी हाय अँड दिस एनकरेज्ड अ टॅक्स इव्हॅजन बाय द पीपल. टॅक्स इव्हॅजन म्हणजे काय की लोक टॅक्स भरत नव्हते का, कारण टॅक्सेशन खूप जास्त असायचं. त्याच्यामुळे काय केलं की टॅक्सेशन कमी केलं अँड इट इज रिलेटेड डिरेक्टली टू द रेव्हेन्यू अँड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गव्हर्नमेंट. ओके, म्हणजे थोडक्यात फिस्कल म्हणजे काय आहे की जे काही मिळणारं उत्पन्न आहे, जे वेगवेगळ्या सारा किंवा कर आपण म्हणतो, वेगवेगळ्या गोष्टीवरती आकारला जाणारा, तो म्हणजे आपल्या गव्हर्नमेंटच्या रिलेटेड झाला. परंतु लिबरलायझेशनच्या अगोदर कसं होतं, उदारीकरणाच्या अगोदर, की टॅक्स जे पे करायला लागायचे ते खूप जास्त असायचे. त्याच्यामुळे काय व्हायचं की जे लोक टॅक्स भरणारे इलिजिबल होते ते टॅक्स भरणं टाळायचे. दॅट वॉज द थिंग.
आफ्टर लिबरलायझेशन टॅक्सेस वेअर रिड्युस्ड, म्हणजे जो काय टॅक्स पर इन्कम असेल किंवा काय असेल पर प्रॉडक्ट किंवा जे काय असेल तो कमी केला गेला. अँड द प्रोसिजर फॉर पेइंग टॅक्स वॉज अ सिम्प्लिफाय, जी काही पद्धत होती टॅक्स पे करण्याची, कर भरण्याची, ती सुद्धा काय केली गेली तर सिम्प्लिफाईड करण्यात आली. देन नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बाय द गव्हर्नमेंट वॉज रिड्युस्ड, म्हणजे काय की समजा आता गव्हर्नमेंटकडे येणारं उत्पन्न जे आहे टॅक्सच्या माध्यमातून, मग वेगवेगळे असतात, रोड टॅक्स असेल, इन्कम टॅक्स असेल, वेगवेगळे टॅक्स, जीडीपी, आता सध्याला आपल्याकडे जीएसटी आहे सध्याला आला तो. याच्या अगोदर जे काही टॅक्सेशन होतं त्याच्यामधून समजा मिळणार उत्पन्न आपल्याला 20 करोड रुपीज आहे एका महिन्याला. जर का गव्हर्नमेंट प्लॅन करत असेल की 25 करोड रुपीज, मग हा 5 करोड रुपीज कुठून इन्व्हेस्ट होत होते, तर जे काय आपलं रिझर्व्ह होतं त्याच्यामध्ये होत होते. मग काय कसं केलं गेलं की प्लॅन केलं गेलं, किती मिळतंय त्याच्या पद्धतीने, त्याच्यामधलंही आपल्याला किती रिझर्व्ह करता येईल त्या पद्धतीने. म्हणजे काय की 20 करोड रुपीज आपल्याला मिळतंय ऍज अ टॅक्स, then we have to invest or we have to look for the invest less than that, so that we will have some reserve quota. So there is a non-planned expenditures by the government was reduced. Then foreign exchange reserves, त्याच्यामध्ये काय केलं गेलं, in 1991 the devaluation of the rupee, so by this foreign countries can buy Indian good. म्हणजे काय केलं, डिव्हॅल्युएशन केलं म्हणजे काय की आपल्या रुपयाची किंमत डॉलरच्या मानाने कमी केली. आता डॉलरच्या मानामध्ये रुपयाची किंमत कमी केल्यामुळे काय होणार की त्यांना एका डॉलरमध्ये जास्त वस्तू विकत घेता येणार. समजा आपण एखादा प्रोडक्ट आपल्या इंडियामध्ये त्याची जी प्राइस आहे, समजा टेक एन एक्झाम्पल ऑफ कॉटन, जो आपला कच्चा माल किंवा रॉ मटेरियल आपण कन्सिडर करूया, कॉटन आहे, कापूस आहे, त्याची प्राइस समजा एका क्विंटलला सध्याला धरून चालू आपण की 9,000 रुपये आहे, 9,000 रुपीज आहे. मग 9,000 रुपीजच्या मानाने जर आपण डॉलर बघितला तर एका डॉलर सुद्धा 78 to 80 रुपीज लागतात. पण त्यावेळेस कसं होतं, त्यावेळेस किती होतं, 30 ते 40 रुपये म्हणजे एक तुमचा डॉलर होता. मग काय केलं, डॉलरची मानेने रुपयाची किंमत कमी केली. म्हणजे काय, जिथं एक डॉलर म्हणजे 30-35 रुपये होते ते एक डॉलर म्हणजे 60-70 रुपये केले आपण. म्हणजे काय होणार, त्या लोकांना आता एका डॉलरमध्ये पूर्वीच्या काळी म्हणजे काय होतं, पूर्वीच्या काळी असं आपण एक्झाम्पल घेतलं की एका डॉलरमध्ये 35 रुपयाची किंमत व्हायची. आता आपण काय केलं समजा की 70 रुपये केलं. म्हणजे 35 रुपयाला जर का समजा आपण असं अजून करूया की 1 किलो कॉटन येत होता, म्हणजे त्यांना एका डॉलरमध्ये फक्त 1 किलोच कॉटन येत होता. आता आपण काय केलं, एका डॉलरच्या कम्पेअर आपल्या रुपयाची किंमत 70 रुपये केली. म्हणजे काय होणार इथं, तर त्या लोकांना 35 रुपये किलोचा जो कॉटन आहे तो आता एका डॉलरमध्ये 2 किलो विकत मिळणार. दॅट इज नथिंग बट द डिव्हॅल्युएशन ऑफ द रुपीज. त्याच्यामुळे काय झालं की फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट जी होती ती आपल्याकडे जास्त झाली. ओके, सो दिस प्रोव्हाइडेड अ गुड फ्लो ऑफ अ ट्रेड, म्हणजे व्यापारीकरण जे होत होतं ते व्यापारीकरणाचा फ्लो वाढत गेला, म्हणजे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाढत गेलं. ऍट प्रेझेंटली एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय सप्लाय अँड डिमांड इन इंटरनॅशनल मार्केट. आपण किती सप्लाय करतोय आणि किती आपण घेतोय, बाय कन्सिडरिंग दॅट नाउ डेज वी आर कन्सिडरिंग दॅट. सो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी काय लिहिली त्याच्यामध्ये एनईपी मध्ये, सो ऑब्लिगेशन ऑफ द इम्पोर्ट लायसन्सिंग एक्सेप्ट फॉर द सम केसेस. जे काही मटेरियल आपण इम्पोर्ट करतो, म्हणजे कच्चं मटेरियल आपल्याला दुसऱ्या कंट्रीकडून घ्यायचं असेल तर त्याच्यावरती आपल्याला कॉस्टिंग केलं जायचं, ओके, किंवा त्याला लायसन असावं लागायचं. मग आता ते काय केलं त्यांनी, ते लायसन काढून टाकलं, डायरेक्टली वी कॅन इम्पोर्ट. ओके, फक्त सम केसेस म्हणजे काय की जे टोबॅको बेस्ड असतं किंवा आणखी जे काय असतील, फॉर दोज ओनली वी हॅड अ रिस्ट्रिक्शन लायसन्सिंग ऑल दोज थिंग्स. देन क्वांटिटेटिव्ह रिस्ट्रिक्शन्स वेअर रिमूव्ड, जे काही नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन जे होते ते सगळे रिमूव्ह केले गेले. Tariff restrictions were moderated. Okay, export duties has withdrawn, म्हणजे एक्सपोर्टला जे काही लागणारा चार्ज होता तो पूर्णपणे काढून घेतला किंवा कमी केला गेला असं आपण म्हणूया. रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज. देन ऍडव्हान्टेजेस ऑफ लिबरलायझेशन, म्हणजे त्या उदारीकरणाचं फायदे काय झाले. इंडस्ट्रियल लायसन्सिंग इझी झालं. इन्क्रीज द फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट, कारण आपण काय केलं की आपली जी रुपयाची किंमत होती डॉलरच्या तुलनेमध्ये ती आपण कमी करून घेतली. त्याच्यामुळे काय झालं की जास्तीत जास्त फॉरेनर्स किंवा फॉरेन आपल्याकडे इन्व्हेस्ट करायला लागले, आपलं मटेरियल घ्यायला लागले. इन्क्रीज द फॉरेन एक्सचेंज रिझर्व्ह, त्याच्यामुळे काय झालं आपल्याकडे की जास्त पैसा फॉरेन झाल्यामुळे आपल्याकडे रिझर्व्ह वाढायला लागला. इन्क्रीज इन कन्झम्पशन अँड कंट्रोल ओव्हर द प्राइस. देन चेक ऑन करप्शन अल्टिमेटली कमी झालं. रिडक्शन इन डिपेंडन्स ऑन द एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोविंग, जे आपण इतरांवर जे अवलंबून होतो, विकत घेत होतो, त्याचे काय झालं आता कमी झालं. सो दोज आर ऍडव्हान्टेजेस. नाउ द डिसएडव्हान्टेजेस आर ऑल्सो देअर इन, दॅट इज इन्क्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, लॉस ऑफ डोमेस्टिक युनिट्स, increased dependence on the foreign nations,
दॅट इज आपण तर लिबरलायझेशन केल्यामुळे काय केलं की इतर कंट्रीजना अलाव केलं की तुम्ही या आपल्याकडे इंडस्ट्री टाका, तुम्ही प्रोडक्शन करा, अशा पद्धतीने केलं. ओके, त्यानंतर आपण आपले प्रॉडक्ट बाहेर विकायला लागलो, त्यांची रॉ मटेरियल घ्यायला लागलो, प्रोसेसिंग करायला लागलो. इज इन्क्रीज डिपेंडन्स ऑन द फॉरेन नेशन्स वी कॅन से. अनबॅलन्स्ड डेव्हलपमेंट, म्हणजे एका सेक्टरची डेव्हलपमेंट व्हायला लागली तर इथं, आणि म्हणजे कोणाचे होणार की ज्याचं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हे जास्त होणार, ज्या सेक्टरचं त्याचं डेव्हलपमेंट जास्त होणार. दॅट इज द थिंग वी कॅन से. सो दोज आर दी ॲडव्हान्टेजेस रिलेटेड टू लिबरलायझेशन. नाउ नेक्स्ट वन इज प्रायव्हेटायझेशन. प्रायव्हेटायझेशन म्हणजे काय की खाजगीकरण करणे. आता सध्या आपण म्हणतो की नाउडेज इंडियन गव्हर्नमेंट हॅज टेकन डिसिजन to make the number of sectors, number of PSUs also as a private sectors. की रेल्वे असेल तुमचं, एअरवेज असेल किंवा आणखी कोणकोणते सेक्टर्स असतील, या सर्वांचं काय सुरू झालं की प्रायव्हेटायझेशन सुरू झालं. तर प्रायव्हेटायझेशन म्हणजे काय, याचा मिनिंग काय आहे किंवा याच्यापासून मिळालेले फायदे काय, तोटे काय, दॅट विल सी नाव. सो प्रायव्हेटायझेशन इज डिफाइंड ॲज द ट्रान्सफर ऑफ अ फंक्शन, कुठून फंक्शन ऑर ऍक्टिव्हिटी ऑर ऑर्गनायझेशन्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू द प्रायव्हेट सेक्टर. म्हणजे जे सामाजिक होतं, सार्वजनिक जे होतं ते काय केलं, आता प्रायव्हेट म्हणजे खाजगीकरण केलं. स्वतः काय म्हणतो आपण, मालकीचं केलं. जे सर्वांच्या मालकीचं होतं ते आता एकाला कोणाला देऊन आपण तो रन करणार, अशा पद्धतीने त्याला आपण प्रायव्हेट खाजगीकरण असं म्हणतो. सो टू वेज फॉर अ प्रायव्हेटायझेशन. फर्स्ट वन इज सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर युनिट्स टू द प्रायव्हेट सेक्टर. जसं आपण म्हटलं की PSU वगैरे जे होत्या त्या आपल्या गव्हर्नमेंटने सध्याला सेल केल्या, विकल्या. देन विड्रॉल ऑफ पब्लिक सेक्टर युनिट्स जॉईंट्स, जे काय असतील ते पब्लिक सेक्टर युनिट जॉईंट जे होते ते काय केले, काढून घेतले अशा पद्धतीने. सो द व्हॉट दे वेर हॅव्हिंग द ऑब्जेक्टिव्ह बिहाइंड प्रायव्हेटायझेशन ऑफ दोज विल सी ना, टू इन्क्रीज द इफिशियन्सी अँड कॉम्पिटेटिव्ह पॉवर ऑफ द एंटरप्राइजेस. म्हणजे जर आपण PSU वगैरे बघितले किंवा एखादं पब्लिक सेक्टर बघितलं, त्याच्यामध्ये कसं होतं की गव्हर्नमेंटच्या अंडर राहतो, त्याच्यामुळे मिळणारं प्रोडक्शन आपण असं म्हणतो की गव्हर्नमेंट पॉलिसीज असतील किंवा इतर घटक जे असतील त्याच्यामुळे मिळणारं जे आउटपुट आहे ते लिमिटेड राहतं, एवढं जास्त राहत नाहीये. सो टू इन्क्रीज दॅट ऑर एनहान्स देअर इफिशियन्सीज, दॅट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्ह. सेकंड वन इज टू स्ट्रेंथन द इंडस्ट्रियल मॅनेजमेंट. जे काय मॅनेजमेंट असणार ते स्ट्रेंथन करणे. टू अर्न मोर अँड मोर फॉरेन करन्सी, म्हणजे आपण काय करायचं, एक्सपोर्ट करायचं मटेरियल आणि वी हॅव टू अर्न द फॉरेन करन्सी. टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ द रिसोर्सेस. जे काय अवेलेबल रिसोर्सेस, मॅन पॉवर असेल किंवा आणखी कोणते असतील, जे एम्प्लॉईज असतील त्यांचं युटिलायझेशन ऑप्टिमम करून घ्यायचं, प्रत्येकाला जे येतंय त्याचा वापर करून घेऊन आपलं डेव्हलपमेंट करायची. टू अचीव रॅपिड इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट ऑफ द कंट्री. हे त्यांचे मेन ऑब्जेक्टिव्ह होते NEP चे अबाउट द प्रायव्हेटायझेशन. सो मेजर्स अडॅप्टेड फॉर प्रायव्हेटायझेशन. मग त्यांनी काय काय केलं, विच मेजर्स दे हॅव अडॅप्टेड फॉर द प्रायव्हेटायझेशन. फर्स्ट वन इज कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ अ पब्लिक सेक्टर, कॉन्ट्रॅक्ट बेस केलं. देन डिसइन्व्हेस्टमेंट, सेल ऑफ शेअर्स ऑफ अ पब्लिक एंटरप्राइजेस. म्हणजे जे काही पब्लिक सेक्टरचे किंवा पब्लिक एंटरप्राइजेसचे जे काही शेअर्स होते ते शेअर्स काही विकले गेले. इन्क्रीज इन प्रायव्हेट सेक्टर, म्हणजे जास्त प्रमाणामध्ये खाजगीकरणामध्ये इन्व्हेस्ट करणे व त्याची संख्या वाढवणे. देन कन्व्हर्जन ऑफ लोन्स इनटू अ शेअर्स इज नॉट अननेसेसरी. म्हणजे असं जर काय केलं तर काय होणार आहे की प्रत्येक वेळेस आपल्याला लोन जे असणार आहे ते आपल्याला शेअर्स मध्ये कन्व्हर्ट करण्याची काही गरज नाहीये. देन सिक इंडस्ट्रीज. देन memorandum of the understanding, MOU etc. we have to do and we have to help one another or each other, we can say. Likewise the things were adapted for the in the privatization, that is a major adaptation. मग advantages काय झाली मिळाली याची, काय याचा फायदा काय झाला. रिडक्शन इन इकॉनॉमिक बर्डन. जे काही इकॉनॉमिक बर्डन होतं गव्हर्नमेंटमध्ये येणार, गव्हर्नमेंटवरती येणारं, दॅट हॅज बीन गॉट रिड्युस्ड. इन्क्रीज इन इफिशियन्सी, अल्टिमेट इफिशियन्सी वाढली. रिडक्शन इन सेन्स ऑफ इरिस्पॉन्सिबिलिटी. म्हणजे काय झालं की जे अगोदर जे लोक इरिस्पॉन्सिबल रित्या असं बिहेव करत होते त्यांच्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाढल्या, म्हणजे ते अल्टिमेटली इरिस्पॉन्सिबिलिटी कमी झालं. सायंटिफिक मॅनेजमेंट झालं. रिडक्शन इन पॉलिटिकल इंटरफरन्स. तर जर का सामाजिकरणातून आपण जर का प्रायव्हेटायझेशन केलं तर इथं कुठलाही एखादा म्हणजे सामाजिकरण कसं राहतं की प्रत्येकातून कोणतरी एक जण पॉलिटिशियन नेतो तयार होतो, निवडून देतो आपण म्हणतो, ओके, आणि तो गव्हर्न करतो. मग ते सगळ्या गोष्टी पकडून राहतात. त्याच्याऐवजी जर का एकाच्या हातामध्ये सत्ता दिली आपण, ते पूर्णपणे सेक्टर दिलं तर त्याची होणारी डेव्हलपमेंट ही जास्त राहते. देन एनकरेजमेंट ऑफ न्यू इन्व्हेन्शन्स. म्हणजे नवीन नवीन ज्या गोष्टी आपण इन्व्हेंट करतो किंवा शोधून काढतो ते सुद्धा काय झाल्या, एनकरेज झाल्या. देन डिसएडव्हान्टेजेस. आता डिसएडव्हान्टेज तोटे काय होते, इंडस्ट्रियल सिकनेस. म्हणजे आपण म्हणतो की काही ज्या इंडस्ट्रीज होत्या त्यांची जी ग्रोथ होती ती खूप वाढत गेली आणि ज्यांची ग्रोथ नव्हती त्या काही जणांची पूर्ण खुंटली किंवा ते कमी होत गेली. लॅक ऑफ वेलफेअर.
क्लास स्ट्रगल म्हणजे की ज्यांची डेव्हलपमेंट होत गेली त्या डेव्हलप झाल्या इंडस्ट्रीज, ज्यांची होत नव्हती त्या कशाच राहिल्या किंवा काय त्यांच्या बंदही पडल्या असतील किंवा त्यांची ग्रोथ कमी झाली असेल. इन्क्रीज इन इनइक्वालिटी म्हणजे हाय रेट ऑफ इन्क्रीज, ग्रोथ रेट लो ग्रोथ रेट, नो ग्रोथ रेट लाईकवाईज. अपोजिशन बाय द एम्प्लॉईजने काय केलं की आपण म्हणतो की धरणे आंदोलन केलं किंवा मोर्चे काढले. लाईकवाईज प्रॉब्लेम ऑफ फिनान्सिंग, आता पर्टिक्युलर पर्सनच्या हातामध्ये सत्ता दिली, आपण प्रायव्हेटायझेशन केलं, मग काय होणार की व्हॉट ही ऑर शी विल से दॅट विल बी द ऍप्लिकेबल फॉर ऑल. त्याच्यामुळे काय झालं की प्रॉब्लेम्स ऑफ फिनान्सिंग इतर लोक मदत करणारच नाहीत आता. देन इन्क्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, इग्नोर्स द विकर सेक्शन्स, इग्नोर्स दी नॅशनल इम्पॉर्टन्स, काय त्यांना गरजच वाटली नाही की देशाच्या तुलनेमध्ये किंवा देशाचं महत्व त्यांच्या सेक्टर रिलेटेड त्यांना कमी वाटायला लागलं. That was we can say that some of the disadvantages led to the privatization. Now the next one is the public sector reforms. LP, that is second one is the public sector reforms. The reforms introduced to support the public sector units are the introduction of the some awards like Navratnas, that is BPCL, MTNL, etc. Then Maharatnas, that is CIL, ONGC, etc. Then Miniratnas, that is a BSNL, then ITDCL, etc., etc. Those are some of the things they have introduced for the in the public sector in the reforms, we can say. Then World Trade Organization, how they had the World Trade Organization, WTO, is a large international organization to regulate the trade that was established in 1995. जे आपण ज्यावेळेस लिबरलायझेशन सुरू केलं पब्लिक सेक्टरकडे चाललो, म्हणजे प्रायव्हेटायझेशन कडे चाललो आपण पब्लिक सेक्टर कडून, त्यावेळेस काय झालं होतं की इन द सेन्स वी हॅव टू कन्सिडर अबाउट दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन ऑल्सो. As of 15 December 2005, there were 153 member countries were there in. म्हणजे आज काय झालं की इंटरनॅशनल लेवलला सुद्धा असं करण्यात आलं की त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या ऑर्गनायझेशन त्याच्यामध्ये organization in the sense countries we can say they contributed in that, they become a member. So up to the 15th December 2005, about 153 member countries were there. In the WTO, agreements are made on a trade between the countries. म्हणजे ते काय झालं की अग्रीमेंट करण्यात आलं की बाबा की कशा पद्धतीने व्यापारीकरण आपल्याला दोन देशामध्ये करता येईल. So like suppose that we used to import the crude oils from the other countries. Likewise, we export some materials to the other countries. मग हा ट्रेंड कसा असावा किंवा याच्यामध्ये कसं राहावं किंवा कोणकोणत्या गोष्टी असतील, टॅक्सेशन वगैरे कसं असेल, टू डिसाइड दॅट ॲट द वर्ल्ड लेवल, ॲट इंटरनॅशनल लेवल वी कॅन से द इंटरनॅशनल WTO has been established, we can say. This is not related to that much. Then objectives of the WTO, which objective काय WTO चे कधी एस्टॅब्लिश झालं तर in 1995, 1st January 1995. Okay, objectives. The primary aim of the WTO is to implement the new World Trade Agreement to promote multilateral trade, to promote free trade by the abolishing tariff and non-tariff barriers. म्हणजे इझिली म्हणजे कसल्या पद्धतीची बंधनं न ठेवता इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता यावं. To enhance the competitiveness among all trading partners so as to benefit consumers. म्हणजे एकच मटेरियल दोन कंट्रीज तयार करणार, मग काय होणार, जो कन्झ्युमर असणार तर कन्झ्युमरला क्वालिटी प्रॉडक्ट मिळणार, कारण कन्झ्युमर काय करणार, ज्याची क्वालिटी चांगली आहे तोच घेणार. मग दोघांमध्ये पुन्हा ह्या प्रोड्युसर मध्ये कॉम्पिटिशन होणार की हु विल गो फॉर अ प्रिसाइज क्वालिटी, वी कॅन से. लाइकवाइज वी कॅन से. And to enhance the competitiveness among all the trading partners so as to benefit the consumers, to increase the level of production and productivity with a view to increase the level of employment in the world. तर हे सगळं वाढल्यानंतर काय होणार आहे, तर अल्टिमेटली प्रोडक्शन वाढणार आहे, त्याच्यामुळे एम्प्लॉयमेंट वाढणार आहे. टू एक्सपांड अँड युटिलाइज वर्ल्ड रिसोर्सेस इन द मोस्ट ऑप्टिमम मॅनर, टू इम्प्रूव्ह द लेवल ऑफ लिव्हिंग फॉर द ग्लोबल पॉप्युलेशन अँड स्पीड अप इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट ऑफ द मेंबर नेशन. जे काही मेंबर झालेले आहेत त्या WTO चे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनचे, त्या सर्वांची इकॉनॉमिकल ग्रोथ कशी इम्प्रूव्ह होईल, डेव्हलप होईल. दॅट वॉज द अनदर वन ऑब्जेक्टिव्ह. टू मेक अ स्पेशल स्टेप्स फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ द nations those are contributing or those are the members of the WTO. Advantages काय काय मिळाले मग, फ्री ट्रेड कट्स द कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग. ओके, त्याच्यामुळे काय झालं की म्हणजे तिथं आता ट्रेडिंगला कुठला कॉस्ट लागणार नव्हता, म्हणजे त्यांनी इम्पोर्ट एक्सपोर्टच्या एक्स्ट्रा ड्युटी ज्या होत्या त्या कमी झाल्या. ओके, इट गिव्हज कंझ्युमर्स मोर चॉईस
वेगवेगळ्या कंपनी किंवा वेगवेगळे देश एकच प्रॉडक्ट तयार केले, त्याच्यामुळे कंझ्युमरला चॉईस झाली की कोणाचं घ्यायचं. अ बॉर्डर रेंज ऑफ द क्वालिटीज टू चूज द फॉर्म. म्हणजे काय झालं की वेगवेगळ्या क्वालिटीचं मटेरियल मिळालं, मग कोणत्या क्वालिटीचं घ्यायचं ते त्या कंझ्युमरला चॉईस मिळाल्या. ट्रेड रेजेस इन्कम्स, देन ट्रेड stimulates the economic growth, and that can be a good news for the employment. The basic principles make the system economically more efficient and they cut the costs. The system allows disputes to be handled constructively. म्हणजे जे काही होणारे disputes असतील, those will be handled constructively, not to be destructively, we can say. Means by having meetings and all those things, those hurdles or the disputes will be getting resolved. A system based on the rules rather than a power makes a life easier for the all. Means rules will be there, rules will be a common for all. This doesn't matter about the who is having a more BOP and all those things. Means power doesn't make any sense here in, so only the whatever the rules are there, those rules will be get obeyed over there. Disadvantages: WTO dictates a policy. WTO is for free trade at any cost. त्याचा तोटा झालाच आहे. WTO destroys the jobs, worsens poverty. Small countries are powerless in the WTO. त्यांच्याकडे त्यांचं तेवढं हेच नाहीये, म्हणजे काय म्हणतात, ट्रेडिंग जास्त असल्यामुळे त्यांना तेवढी जास्त पॉवर मिळणार नाहीये. Weaker countries are forced to join the WTO. The WTO is the tool of a powerful lobbies, we can say, non-tariff barriers, and there is a huge competition. So those are some of the disadvantages of the WTO. Okay, the next part is about the globalization. What we'll do, we'll discuss that part of globalization in the next lecture, and we will finish our unit number 2, and we'll start for our unit number 3 in the next session. Okay, thank you for your kind patience and patience listening. Thank you all.